and our speakers are Shotajit Bandopadhyay sir, Sweetnam Bhattacharya sir, and Madhura Gandhi sir. Friends, we will now begin our second session. As you can understand, we are in a precarious situation. So far as time management is concerned, this is a problem every latest 5 to 15. So I will not waste any time by making long introductions of the speaker. Our speaker lineup is this. The first presentation will be made by Shotajit Bandopadhyay, who has written extensively on this subject. So Shotajit will speak first, he will speak in Bangla and make a PowerPoint presentation. To be followed by Sweetnam Bhattacharya, very leading senior journalist, who has again covered a lot of things concerning the activities of the Hindu right. And finally, Madhura Gandhi of Presidency University. So she has actually specialized in language, that is language culture, and she will speak on a subject we are not strongly familiar with it, and you have got the program, so she will speak on a subject somewhat different from the mainstream discussion. So with these few words, I now invite Shotajit Bandopadhyay to make his presentation. He will take a PowerPoint, so I think we have to move to this. মাননীয় সঞ্চালক এবং আপনারা দেখছেন আমার পাওয়ারপয়েন্ট পুরোটা বাংলায় করা, এটা করা যায় এখন, কারণ আমি পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো জায়গায় জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মী হিসেবে যখন যাই, আমি বাংলাতেই ন্যাচারালি সব জায়গায় বলতে হয়, একেবারে গ্রাসরুট লেভেলে। এইভাবে এতেই আমি অভ্যস্ত, এতে আমার হ্যাবিট তৈরি হয়ে গেছে, এবং পাওয়ারপয়েন্ট আমি নিজেই বানাই, কিন্তু যা হয় আর কি আমাদের একটু ভুলভাল থেকে যায় টাইপ করার সময়। তা আমি আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং উদ্যোক্তাদেরও বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। প্রথমে আমার যে বিষয়টা, এটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আপনাদের কাছে বোধহয় আছে, মোটামুটি সবকটা পয়েন্ট আমি কভার করার চেষ্টা করবো, তাতে 20 মিনিট তো স্যার সময়, একটা 20-র মধ্যে আমাকে শেষ করতে, 20-22-এর মধ্যে শেষ করতে হবে। প্রথমে আমি যেটা একটু প্রথমে বলে নিই, সেটা হচ্ছে সায়েন্টিফিক টেম্পার কি, হোয়াট ইজ সায়েন্টিফিক টেম্পার। এটা এমন একটা মেজাজের কথা বলে, যা একজন বিনয়ী মানুষের খোলা মনের মেজাজ। মনটা খোলা হতে হলে আগে বিনয়ী হতে হয়, কারণ এটা তো গ্রহণ করা যায় না। এটা নতুন আলো, নতুন জ্ঞান, নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষাকে স্বাগত জানাতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এই মনটা, মেজাজটা। এবং এটা সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, সক্রিয়তা, অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা পেলাম, সেটাকে গ্রহণ করার মানসিকতা, একটা ইনক্লুসিভ অ্যাপ্রোচ থাকে সায়েন্টিফিক টেম্পার। এবং তার জন্য যদি পূর্ব লালিত যে ধারণা, সেটাকে বর্জন করতে হয়, সেই বর্জন করতেও সায়েন্টিফিক টেম্পার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে জায়গাটাতে এখন সব থেকে বেশি আক্রমণ ভারতবর্ষে করা হচ্ছে। এবং এটা একটা জীবনযাপন পদ্ধতি, এটা নেহেরু বলেছিলেন, আমি আসছি পরে, যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে। সায়েন্স কিন্তু একটা মেথড,
সায়েন্স কিন্তু কতগুলো ডেটা বা এক্সপেরিমেন্ট নয়, সায়েন্স হচ্ছে একটা মেথড। সেই মেথডটাতে জীবনযাপন করা এটা কঠিন কাজ আমাদের দেশে। প্রশ্ন করা, ভৌত বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করা, ফিজিক্যাল রিয়ালিটিকে এক্সপেরিমেন্ট করা, বিশ্লেষণ করা, আলোচনা করা, যুক্তি বিশ্লেষণ, এগুলো হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মেজাজের অবিচ্ছিন্ন উপাদান। এটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা পদ্ধতিকে লালন করে এবং তার ভিত্তিতে উন্নয়নের কথা ভাবে, রাজনীতি এবং সমাজ রাষ্ট্রের কথা ভেবে। কুসংস্কার, গোড়ামি, অন্ধবিশ্বাস, সিউডো সায়েন্স যেগুলো এখন চারপাশে ছড়ানো হচ্ছে রাষ্ট্রের উদ্যোগেই, সিলেবাসের মধ্যে ঢোকানো হচ্ছে, সেগুলোকে বর্জন করতে হবে। রাসেল তার একটা বক্তৃতাতে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরি আবিষ্কার হওয়ার পরে একটা বক্তৃতাতে যেটা বলেছিলেন যে আইনস্টাইনের এই থিওরিটা সূর্যগ্রহণের পরে একটা ভয়েজে যে পর্যবেক্ষণ করে যেটা আবিষ্কার করা হলো, সেটা তখনকার সায়েন্টিফিক কমিউনিটি খুব দ্রুত গ্রহণ করল এবং এটা নিউটনের যে ট্র্যাডিশনাল যে তাত্ত্বিক কাঠামো সেটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, যেমন ডারউইনের থিওরি জেনেসিস থিওরিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং বিজ্ঞানীরা সেটা গ্রহণ করেছিলেন এবং লাস্টে যেটা বলেছিলেন যে আইনস্টাইন নিজেও কিন্তু বলতেন না যে তার থিওরিটাই শেষ কথা, সেটাও সংশোধন করা যেতে পারে। এবং এই ধরনের সমালোচনামূলক গোড়ামিহীন রিসেপটিভনেস, এই কথাটাই রাসেল ব্যবহার, রিসেপটিভনেস, এটাই হচ্ছে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। যার জন্য বিজ্ঞানের জগতে প্রবাবিলিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এভরিথিং ইজ প্রবাবল বিজ্ঞানের জগতে। এবং ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়াতে মরে গেল চেষ্টা করেছিলেন যে সায়েন্সের অ্যাপ্লিকেশনটা ইনএভিটেবল, আনঅ্যাভয়েডেবল যে কোনো দেশে যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রে, কিন্তু এর পরেও বিজ্ঞানের একটা জায়গা আছে। সেই জায়গাটা হচ্ছে বিজ্ঞান মানসিকতা বা সায়েন্টিফিক টেম্পারের জায়গা। ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়াতে নেহেরু বলেছিলেন যে এই সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ, আমি পুরো উদ্ধৃতিটা বলছি না, আমি পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি, এর মধ্যে 6টা দিকের কথা এই ছোট্ট প্যারাগ্রাফটাতে নেহেরু বলেছেন। 6টা দিক হচ্ছে সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ, প্রথম কথা সায়েন্টিফিক টেম্পার। সেকেন্ডলি অ্যাডভেঞ্চারাস বা অভিযাত্রী মানসিকতা হতে হবে একজন বিজ্ঞানী। সায়েন্টিফিক টেম্পার যদি বিজ্ঞানের লোক নাও হতে পারে, পলিটিক্যাল সায়েন্স হতে পারে, হিস্ট্রির লোক হতে পারে, সবার ক্ষেত্রে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস মানসিকতা থাকতে হবে। নতুন সত্য জ্ঞানের অনুসন্ধানের মানসিকতা তৈরি করে সায়েন্টিফিক টেম্পার। পরীক্ষা ও বিচার ব্যতি থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা যাবে না, এটাও সায়েন্টিফিক টেম্পারের আরেকটা বৈশিষ্ট্য। আর বিজ্ঞান আর নতুন তথ্যের আলোয় পুরনো সিদ্ধান্তগুলোকে পরিবর্তন করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই দক্ষতাটা কিন্তু খুব কঠিন অর্জন করা, বহু চর্চার মধ্যে দিয়ে আমরা এটা অর্জন করতে পারি। এবং নতুন তথ্যগুলির উপর আস্থা রাখতে হবে। আর তার জন্য দরকার, যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা, কঠিন মানসিক শৃঙ্খলা একজনকে অর্জন করতে হয় সায়েন্টিফিক টেম্পারে। ইতিহাসের লোক, আপনার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লোকদের ক্ষেত্রে একই কথা, যে একটা কঠিন মানসিক শৃঙ্খলা অর্জন করতে হবে। এবং এটা শুধু এই পরের কথাটা নেহেরু খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটা শুধু বিজ্ঞানের প্রয়োগের জন্য নয়, সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে জীবনের জন্য, ফর এন্টায়ার লাইফ, এবং জীবনের বহু সমস্যার সমাধানের জন্য। এইটাই আমরা জনবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা সব জায়গায় বলার চেষ্টা করি। এবং এর প্রতিফলন ঘটেছিল ভারতের সংবিধান 51H ধারায় বলা আছে যে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য হলো টু ডেভেলপ দ্য সায়েন্টিফিক টেম্পার, হিউম্যানিজম এন্ড দ্য স্পিরিট অফ এনকোয়ারি এন্ড রিফর্ম। এটা আমাদের সকলের কর্তব্য, সংবিধান বলেছে 51H। কিন্তু এটা যারা করতে চাইছেন তারা অনেকেই এখন আক্রমণের শিকার হচ্ছে। ওপরে দেখো 4 জনের ছবি দিয়েছি, নরেন্দ্র দাভোলকর, কালবুর্গি, পানসারে এবং গৌরী লঙ্কেশ। এটা তো এই সায়েন্টিফিক টেম্পারের কথাই মানুষের মধ্যে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং এটা আজকে ওই যে সংগঠনের কথা প্রফেসর পুনিয়ানি বললেন, না আপনি কি, আপনি বোধহয় বললেন, কালকেই বলেছে একটা সংগঠনের কথা, ওটা
উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সংগঠনের কথা স্নিগ্ধান্ত বলছিল, তার নিজের সংগঠন ছিল ওটা এক সময়, যারা মন্দির ধুয়েছে। তা সেইটা তাদেরই আর একটা অভিনব ভারত, তারাই তো অ্যাকিউজড এই খুনগুলোতে। এখানে দেখুন, আমরা এটা দেখানোর চেষ্টা করেছি আমি এটাতে, যে এটা শুধু ইউরোপের কনসেপ্ট নয়, এটা ভারতীয় বাস্তবতাতেও এই কনসেপ্টটা আছে। এটাকে আমাদের লালন পালন করতে হবে, কারণ হিন্দুত্ববাদের এটা বরাবরই বলে যে এনলাইটেনমেন্ট প্রজেক্ট, রেশনালিটি সব হচ্ছে ইউরোপ থেকে এসছে, এগুলো ভারতীয় বাস্তবতায় প্রয়োগযোগ্য নয়। আমি এখানে ওই জন্য আপনাদের এই পাশেই হিন্দু হোস্টেলে একটা বক্তৃতা অক্ষয় কুমার দত্ত ছাত্রদের বলেছিলেন এটা, যে ফসল উৎপাদন বাড়ছে না, ছাত্ররা বলছে। তা বললে পরিশ্রম সমান সমান শস্য, পরিশ্রম করলে শস্য উৎপাদন হয়। তারপরে বললেন যে তা পুজো টুজো করে তো বাড়িতে, বলে হ্যাঁ পুজো করে, তাহলে পরিশ্রম প্লাস প্রার্থনা, তাহলে কি উৎপন্ন হয়? শস্য উৎপন্ন হয়। এবারে বিয়োগ করে দিলাম, এটা আসলে সাইজটা ছোট বড় করতে গিয়ে একটু হয়েছে, মানে তলায় তলায় ধরুন, পরিশ্রমের তলায় পরিশ্রম, শস্য তলায় শস্য আর কি। এবারে বিয়োগ করে দিলাম, বিয়োগ করলে কি দাঁড়ালো? প্রার্থনা সমান সমান শূন্য। হ্যাঁ, এটা অক্ষয় দত্ত যে কোনো জীবনী টিপে তার মধ্যে এই উদাহরণটা খুব থাকে। এটা হিন্দু হোস্টেলে একটা বক্তৃতাতে অক্ষয় কুমার দত্ত বলেছে। মানে আমাদের পরম্পরাতেও এই যুক্তিবাদী পরম্পরাটা কিন্তু ছিল, এটা কিন্তু বাইরে থেকে আমরা নবজাগরণের ধারাতেই এটা ছিল। এটাই ধ্বংস করার প্র্যাকটিক্যাল এখন চেষ্টা করা হচ্ছে। এরকম রবীন্দ্রনাথ তার পুত্রবধূকে একটা চিঠি লিখছেন 1927 সালে, যাকে বলি বিজ্ঞান, সায়েন্স, তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানের জন্য অপরাজিত যত্ন। এটা রবীন্দ্রনাথই পারেন, অপরাজিত যত্ন। ভাষাটা একটা সাংঘাতিক, যত্নটা যেন কখনো পরাজিত না হয়। হ্যাঁ, যেমন একটা বলেছিলেন একটা লেখাতে যে মানব জাতির ইতিহাসে দুটো জিনিসের দ্বন্দ্ব সবসময় চলছে। একটা হচ্ছে দু ধরনের সংস্কৃতি, একটা মোহমুগ্ধ সংস্কৃতি আর একটা মোহমুক্ত সংস্কার। এই যে শব্দচয়ন, এটা তো রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার আর কি। আমরা এখানেও একটা অপরাজিত যত্ন আমরা বলি না ছেলে মেয়েদের, এটা আমিও যে 33 বছর শিক্ষকতা করেছি, আমরাও এই শব্দটা ব্যবহার করি যে অপরাজিত যত্ন। এটা কোথাও আন্দাজ খাটবে না, সাইন্টিফিক টেম্পারে, এটা বিজ্ঞানের জগতে বলবে না ধরে নেওয়া যাক, লেট আস অ্যাজিউম, এটা বলবে না। কথা আছে রবীন্দ্রনাথের লেখাতে, ওটা বিজ্ঞানের বই তো লিখেছিলেন, বিশ্ব পরিচয়, একেবারে বিজ্ঞানেরই বই। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বের করেছিলেন, দেখবেন 127টা বোধহয় ছোটি ছোটি বই বের করেছিলেন, সেগুলো এখন একসঙ্গে বিশ্বভারতী পড়েছে খন্ডে খন্ডে মোটা মোটা করে। এই লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকাতে বলছেন যে বুদ্ধিকে মোহমুক্ত সতর্ক করার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চা। শব্দের ব্যবহার, বুদ্ধিকে মোহমুক্ত করা, বুদ্ধিকে সতর্ক করা, এর জন্য দরকার বিজ্ঞান চর্চা। এবং আমরা এখন যেটা বলছি সেটা হচ্ছে শুধু বিজ্ঞান চর্চা নয়, মানে ওই সায়েন্টিফিক টেম্পারটাকে যদি আমি আত্মীকৃত করতে পারি আমার জাতিত জীবনের মধ্যে, ওয়ে অফ লাইফের মধ্যে, মানে বলেছিলেন না রেমন্ড উইলিয়ামস থেকে ওই মার্কসিজম কালচার বইটাতে, যে উনি আইরিশ সোর্স থেকে 1,500 সংজ্ঞা পেয়েছিলেন হোয়াট ইজ কালচার। তাতে ওর বেস্ট মনে হয়েছিল সংজ্ঞা হচ্ছে হোয়াট ইজ কালচার, ওয়ে অফ লাইফ, এটাই হচ্ছে কালচার। সেই ওয়ে অফ লাইফের মধ্যে যদি আমি সায়েন্টিফিক টেম্পারকে আনতে পারি, আমরা যে জাতীয় জীবনে কিন্তু সবসময় আনি না ওয়ে অফ লাইফ, যেগুলো আমি আগে ইন্ট্রোডাকশনে বললাম। শিক্ষা সংকলনে বলছেন দেখুন, মানে যেটা আজকে ভারতের সব থেকে আক্রান্ত যে জায়গাটা, যে বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্র বাক্যের বিরোধ, সেখানে শাস্ত্র আজ পড়া হতো। বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বিধিতে একেশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অনন্য শিক্ষণীয় বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তি পদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে।
বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে, না কাটেনি। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন, এটাই অভিপ্রেত ছিল, কিন্তু আপ্তবাক্য আছে, প্রবলভাবেই আছে, এবং প্রবণতাও বৈজ্ঞানিক হয়নি আমাদের দেশে এখনো। কারণটা আমি পরে আসছি, ছোট করে আলোচনা করব। গান্ধীজি কিন্তু দেখুন, আমি এখানে কোটেশনটা দিয়েছি গান্ধী কালেক্টেড ওয়ার্কস থেকে, এটা আমি ইয়েতেই পেয়েছি, ওদের যে 98 ভলিউমস পিডিএফ পাওয়া যায় গান্ধী কালেক্টেড ওয়ার্কস, সেখান থেকেই পেয়েছি। বাংলাটা আমার, কিন্তু ধর্ম একটা ব্যক্তিগত বিষয়। রাজনীতিতে যার কোনো স্থান থাকা উচিত নয়। বিদেশি আধিপত্যের অস্বাভাবিক অবস্থার কারণে আমাদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক অস্বাভাবিক বিভাজন রয়েছে। ধর্মভিত্তিক বিভাজনটা যে কলোনিয়াল পিরিয়ডের ব্যাপার, আদি মানে প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগে যে কলোনিয়াল মানে কমিউনালিজম ছিল না, এটা কলোনিয়াল পিরিয়ডের কনস্ট্রাকশন। এটাই বোধহয় এই বাক্যটার মধ্যে বলতে চেয়েছেন বলে মনে হয়, যে আমাদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক অস্বাভাবিক বিভাজন রয়েছে বিদেশি আধিপত্যের কারণে। বিদেশি আধিপত্য চলে যাচ্ছে, এটা ওই স্বাধীনতার আগে 42-এর বোধহয় কোটেশন। আর আমরা যদি সেই মিথ্যা আদর্শ স্লোগানকে আঁকড়ে ধরে থাকি, তাহলে আমাদের মূর্খতা দেখে সবাই হাসবে। আর বিপানচন্দ্রের একটা প্রবন্ধ ওই সাহাবাত সফদরাজ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট করেছিল, তাদের বিপানচন্দ্রের লেখাতে উদ্ধৃতিটা আছে। 46 সালে গান্ধীজি বলছেন যে আমি যদি একজন ডিক্টেটর হতাম, তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক, তাহলে ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক, অর্থাৎ রিলিজিয়নের থেকে স্টেটকে সেপারেট করা, রিলিজিয়নের থেকে পলিটিক্সকে সেপারেট করা, এটাই কিন্তু যথার্থ সেকুলার। সেকুলার স্টেট মানে কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়। সেকুলার স্টেট মানে ধর্ম বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র, অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে স্টেটের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমাদের এখানে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে, যে আমাদের এখানে ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা ভারতের সংবিধানে মানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে লিখিতভাবে বলা আছে, কিন্তু তা প্রয়োগ করা হয়নি। এবং তারা এটা বিশ্বাস করতে চেয়েছিল ভারতের শাসক শ্রেণী, যে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হলো রাষ্ট্র রাজনৈতিক জীবনের সব ধর্ম বিশ্বাসের সমান হস্তক্ষেপের অধিকার। এটা বলতে চেয়েছি, মানে বাস্তবে ঘটেছে, প্র্যাকটিসে। তাই যথার্থ সেকুলারিজমের চর্চা কিন্তু স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে হয়নি, যার সুফলটা আজকে হিন্দুত্ববাদীরা তুলছে। এবং নেহরুর সময় কিন্তু পার্লামেন্টে একটা বিল মানে একটা নীতি গৃহীত হয়েছিল 58 সালের 4 মার্চ। নেহরু নিজেই সেটা প্রসেন্ট করেছিলেন পার্লামেন্টে, যে জাতীয় বিজ্ঞান নীতি। মানুষ এখন ভুলেই গেছে যে ভারতের পার্লামেন্টের একটা নীতি একসময় গৃহীত হয়েছিল, ন্যাশনাল সায়েন্স পলিসি, এবং নেহরু নিজে সেটাকে প্রসিড করেছিলেন। যাই আমি ছোট করতে হবে বলে আর যাচ্ছি না। পার্লামেন্টে ওই বক্তৃতাটাতে নেহরু বলেছিলেন যে বিজ্ঞান মনস্কতা হলো একটা চিন্তা পদ্ধতি, থট প্রসেস। সায়েন্টিফিক টেম্পার ইজ এ থট প্রসেস। এটা কি শুধুই একটা চিন্তা পদ্ধতি? বাক্যগুলো লক্ষ্য করবেন, কি অসামান্য বাক্য নির্মাণ করেছেন। এটাকে শুধুই একটা চিন্তা পদ্ধতি না, সেই সঙ্গে এটি একটি কর্ম পদ্ধতি। এটাকে শুধুই একটা চিন্তা পদ্ধতি ও কর্ম পদ্ধতি না, এটি সত্যের অনুসন্ধান। কিন্তু এটাও সব নয়, অর্থাৎ চিন্তা পদ্ধতি, কর্ম পদ্ধতি, সত্যের অনুসন্ধান, এখানে ব্যাপারটা শেষ হলো না। এটা একটা জীবনযাপন পদ্ধতি, এবং পর্যায়ক্রমে এটি হলো স্বাধীন মানুষের মনন। স্বাধীন মানুষের মনন, এটাই সায়েন্টিফিক টেকনিক। এইটা ভারতীয় রাজনীতি এবং সমাজ রাষ্ট্র সব জায়গা থেকেই ধাক্কা খাচ্ছে এই মুহূর্তে প্রবলভাবে। আবার সায়েন্স কংগ্রেসের প্রায় সব সেশনে কিন্তু নেহেরু উপস্থিত থাকে, প্রায়। এখন তো বিজ্ঞানীরা বলছে যে সার্কাস হচ্ছে সায়েন্স কংগ্রেস, সায়েন্স কংগ্রেস এখন সার্কাস। নেহেরু এখানে বলেছিলেন যে আমার ইন্টারেস্টটা সোশ্যাল কনসিকুয়েন্স সায়েন্স, সেই দিক থেকে বিজ্ঞানে আমার আকর্ষণ। We have to face major political, economic and in the main social problems of growing
country and of raising level of hundreds of millions of our people. মানুষের মান বাড়ানোর জন্য, উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান দরকার, কিন্তু এবং এটার জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগও দরকার। তারপরে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়ার আরেক জায়গায় লিখছেন যে এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো বাক্য রয়েছে, greater application of facts and a more critical faculty. ক্রিটিক্যাল ফ্যাকাল্টি ডেভেলপ করাটাও সায়েন্টিফিক টেম্পারের একটা কাজ। সমালোচনামূলক মানসিকতা তৈরি করা। আমাদের এখানে সমালোচনা মানে নিন্দা করা, তা তো নয়। সমালোচনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, বড় ব্যাপার। এবং বলছে রিফিউজাল টু অ্যাকসেপ্ট ট্র্যাডিশন মেয়ারলি বিকজ ইট ইজ ট্র্যাডিশন। ট্র্যাডিশন বলেই সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, এই মানসিকতাকে রিফিউজ করা। ট্র্যাডিশন সম্পর্কেও ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ নিতে হবে এবং হিস্টোরিয়ানসরা যে তখন অন্তত যখন নেহরু লিখছেন 46-এ, তখন তো আর ইরফান আবিদ রবীন্দ্র থাপড়রা আসেননি। সেই সময় হিস্টোরিয়ানদের বিরুদ্ধে খানিকটা সমালোচনা করছেন ওখানে। তারপরে বলছেন only when we are politically and emotionally free will the mind functions normally and critically. যখনই আমরা পলিটিক্যালি এবং ইমোশনালি ফ্রি হব, আমার মন, তখনই আমরা নর্মালি এবং ক্রিটিক্যালি জাজ করতে শিখি। মানে গভীর আজকে ভারতের রাষ্ট্রনেতাদের কাছ থেকে কিন্তু ভাবাই যায় না যে এই ধরনের বাক্য নির্মাণ করছে এক একজন। কারণ স্কুলিংটা তো হ্যারো এবং ট্রিনিটি, সেটা তো একটা ফ্যাক্টর। এবং সেখানে লিবারালিজমের যে চর্চা নেই, মানে তার লিবারালিজমের একটা পার্টিকুলার ফর্ম, মানে সেই 37-38-এর নেহরু সে অন্য, সেটা নিয়ে অনেক সব মানে প্রায় মার্কসিজমের কাছাকাছি কথাবার্তা বলছে, বিপাকচন্দ্রও দেখিয়েছেন। পরে আবার একটু অন্যভাবে কথা বলছে। এখানে দেখুন আমি কয়েকটা পয়েন্ট আপনাদের সামনে রেখেছি। আমাদের জাতীয় জীবনের মধ্যে বিজ্ঞানটা কেন আসে? পারিবারিক স্বেচ্ছাচার, দেখতে দেখতে একটা শিশু বড় হয় প্যাট্রিয়ার্কিক্যাল সোসাইটি, তাই তার মধ্যে সায়েন্টিফিক টেম্পার ডেভেলপ করে। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের আমরা দেবতার স্তরে শিশুদের ক্ষেত্রে উন্নত করি। এটা নরেন্দ্র দাভোলকর একটা প্রবন্ধে বলেছিলেন যে শিশুদের মধ্যে যদি এইগুলো না আসে, এইগুলো হয়, তাহলে তার মধ্যে সায়েন্টিফিক টেম্পার ডেভেলপ করে। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের দেবতার স্তরে তুলে দিই, তার কথার আর বিরোধিতা করা যাবে। গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কন্ট্রিবিউশন আছে, নিশ্চয়ই তাকে সম্মান করব, কিন্তু দেবতা না, ঐতিহ্যের কর্তৃত্ব মানতেই হবে, শিশুকেও মানতে হবে। তাই সায়েন্টিফিক টেম্পার শিশুদের মধ্যেও ডেভেলপ করেন। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৈতিকতা, শেষ এইটা বলি, আরো বলার ছিল, যাই হোক সেটা আমি শেষ করবো। সেটা হচ্ছে যে গ্রামসি কমন সেন্স বলতে কি বলেছেন যে সেটা হচ্ছে যে ইন আদার ওয়ার্ডস, মানে উনি বলছেন যে কমন সেন্স হলো ফিলোসফি অফ নন ফিলোসফার্স। In other words, the conception of the world which is uncritically absorbed by the various social and cultural environments in which the moral individuality of the average man is developed. Common sense is not a single unique conception, identical in time and space. It is the folklore of philosophy. And like folklore, it takes countless different forms. অর্থাৎ কমন সেন্স যদি বাড়তে থাকে, তাহলে সায়েন্টিফিক টেম্পার দুর্বল হতে থাকে। এবং কমন সেন্সের সঙ্গে ফ্যাসিজমের সম্পর্ক কি, তাই নিয়েও অনেক ডিটেইল আলোচনা আছে। এখন এই যে কমন সেন্স, এইটাকে আমরা সাধারণত বিপদ বলে মনে করি না। ফোকলোরের সঙ্গে ফ্যাসিজমের কি সম্পর্ক, তাই নিয়েও গ্রামসি ডিটেইল আলোচনা আছে যে লোক সংস্কৃতির বিপদটা কোথায়। যাক, আমি আর এত ডিটেলে যাচ্ছি না, শেষ করবো যেটা দিয়ে, সেটা হচ্ছে অমর্ত্য সেন তর্কপ্রিয় ভারতীয়দের যেটা বলেছিলেন যে যেটা আমাদের এখানেও ভারতবর্ষেও প্রাচীন ভারতে তর্কের মধ্যে দিয়ে সত্যে পৌঁছানোর পরম্পরা, এটা কিন্তু ভারতবর্ষেও ছিল। এটার জন্য আমাদের ইউরোপ যেতে হবে। এই জায়গাটা কিন্তু অমর্ত্য সেন খুব জোরের সঙ্গে বইটায় দেখিয়েছিলেন এবং এর অনেক উদাহরণ দিয়েছেন আর কি। এবং সব শেষে আমার যেটা বলা সেটা হচ্ছে
যে যেটা এখন যেটা হচ্ছে আর কি, যে ইন্ডিয়ানাইজেশনের নামে হিন্দুয়াইজেশন অনেকে বলছেন, আমি বলি হিন্দুত্বয়াইজেশন। হিন্দুত্ব আর হিন্দু ধর্ম কিন্তু গুণগতভাবে আলাদা। হিন্দুত্ব হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল প্রজেক্ট, কলোনিয়াল পিরিয়ডে বানানো একটা পলিটিক্যাল প্রজেক্ট। 2023 সালে সাভারকারের হিন্দুত্ব বইতে এই পলিটিক্যাল প্রজেক্টটা বানিয়ে তোলা হয়, এবং সাভারকারও তার বইতে হিন্দুত্বের ইংরেজি করেছিলেন হিন্দুনেস, হিন্দুইজম নয়। এই জায়গাটা যদি আমরা মনে রাখি, এবং ওই হিন্দুনেসের মধ্যে কিভাবে সায়েন্টিফিক টেম্পারকে ধ্বংস করা হচ্ছে, আপনি যদি হিন্দুত্ব বইটা বাংলা অনুবাদ এখান থেকে বিবেকানন্দ রোডের যে অফিস, ওখান থেকে আরএসএস অফিস থেকে বেরিয়েছে হিন্দুত্ব বইটার বাংলা অনুবাদ, যে কত দূর অভিজ্ঞান হলেই হয়, মানে জিগজাগ করেছে। মানে আর্যরা ছিল উত্তর মেরুতে 10,000 বছর আগে, মানে ইন্ডিয়ান ল্যান্ডমাস আর উত্তর মেরুর ল্যান্ডমাসটা জিগজাগ করেছে, ওরে ভারতে হিন্দুরা মানে আর্যরা এসে গেছে। মানে চূড়ান্ত রকমের বিজ্ঞান বিরোধী এরকম একটা জায়গা এরা তৈরি করছে, এবং তার প্রভাব ইতিহাসের সিলেবাসে, এনসিইআরটি সিলেবাসে সব জায়গায় এটা পড়া শুরু হয়েছে, এবং নতুন নতুন বিষয় ঢোকাচ্ছে, যেগুলো সব সিন্ধু সায়েন্স। এর বিরুদ্ধে যদি সচেতন হতে হয়, বিশেষ করে যে এটা খুব ভালো যে প্রচুর ছাত্রছাত্রী আছে, তারা এই দায়িত্বটা যদি নেন, তাহলে আমার মনে হয় সায়েন্টিফিক টেম্পারকে ডেভেলপ করা, এর সঙ্গে কোনো দল মতের সম্পর্ক নেই, তাই ইতিহাস ও মানবতার জন্য করা, সভ্যতার জন্য করা, এই দায়িত্বটা পালন করা। এই কথা বলে মোটামুটি সময়ের মধ্যেই শেষ করেছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা আমি শেষ করছি। A very lucid presentation and keeping the time barrier, I should say, in mind. So our next speaker, Srinidhi Bhattacharya, please. Enlightenment and Hindutva, Colonial Roots of Contemporary Politics. In the 2023 Madhyamik Pariksha, the secondary exam conducted by West Bengal State Government Board, 117 students made it to the top 10 in the merit list. 4 of them were from one single school, the Sarada Vidya Mandir at Jamunabari area of Medinipur town. At their school, apart from the contents of the government-approved syllabus, these 4 students also learned that human beings originated in India. India is the world's oldest nation. Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Tibet, Nepal, Bhutan and Sri Lanka were all part of Bharat. And it is the Vedic people who lit the lamp of civilization around the world. These knowledges came from a series of books called Sanskriti Bodhmala that are published by Vidya Bharati Sanskriti Shiksha Sansthan and taught specifically in schools run by Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan, the school education wing of the Hindu nationalist Rashtriya Swayamsevak Sangh of the RSS. The series of 9 books are made for students from class 4 to 12. Students learned that the Indian civilization, for which they use the words Arya, Vedic and Bharatiya alternately, was superior to all others, be it Mesopotamia, Egypt or Greece. With regard to Mesopotamia, one of the books say, Vedas are the basis of Chaldean literature, and that it was on the basis of the Indian civilization that civilization spread in Assyria. Both Chaldea and Assyria were Mesopotamian states. Books claim that ancestors of present-day Egyptians might have come to Egypt from India. It is through the Indian civilization that civilization spread to Egypt.
and Egypt's religion was based on the Indian system. They learned that Greek epic Iliad is supposedly Homer's adaptation of the Ramayana, and Greek philosophers Herodotus, Eusebius, Aristophanes and Xenophon were influenced by Veda. Students are taught that the Chinese belong to the Chandra Vamsam or lunar dynasty, and Egyptians belong to the Surya Vamsam or the solar dynasty of the Indian mythology. Japan in earlier times used to be called Brahmanakayo or Brahmanhood, named after the highest caste in the Vedic system. Prominent discoveries of European scientists like Isaac Newton and John Dalton have been attributed to Vedic sages. In essence, the books give the students an idea of an India which was the cradle of world civilization during the Vedic period. Bharat has been described as the most ancient country of the world, the mother of all mankind, whose glorious Arya culture survived even after millions of years. India had it all in times of the Vedic civilization, the ultimate ideal of a civilization and people. As one book puts it, the world since the dawn of human civilization has saturated itself with the nectar of wisdom flowing from the work of the austere and dedicated lives of our great sages. These kinds of history claiming Vedic superiority over world culture are being taught to thousands of students in the Vidya Bharati operated schools across India over the past few decades. They have found more mainstream places since Narendra Modi became Prime Minister in 2014. Think of India's G20 summit. A booklet titled Bharat, the Mother of Democracy, was published on this occasion. The booklet refers to the Indus Valley Civilization or the IVC as Sindhu Saraswati Civilization, dated it from 6000 BCE to 2000 BCE, and dated the Vedic era from 6000 BCE to 1000 BCE. This dating brings the IVC within the ambit of the Vedic period. The booklet also puts the beginning of local self-governance in India at 5000 BCE to argue that Vedic India was the mother of democracy in the world. Such claims are controversial in the least, if not pure fiction. Claiming Indus to be a Vedic civilization and dating it back further into antiquity is not merely a matter of academic debate, but has far-reaching political consequences in current times. Such dating and nomenclature denies Aryan migration into India, which in turn allows the Hindu right to identify Muslims and Christians as outsiders. As we know, the Sanskrit-speaking Vedic people called themselves Aryans, and so did the Persians. The Aryan migration from the Central Asian steppe into Iran, India, and European countries is considered to have happened in the 2nd millennium BCE. The migrants are estimated to have entered India in the mid-2nd millennium BCE, after the demise of the IVC. But by putting the timeline of Vedic civilization in India at 6000 BCE, the same as IVC, the G20 booklet implies Aryans were indigenous to India and creators of both the IVC and the Vedas. Even the IVC's date has been far stretched. Jonathan Mark Kenoyer of the University of Wisconsin-Madison, a globally renowned scholar of the IVC, put the Indus Valley timeline from 3700 BCE to 1700 BCE. This is globally the general understanding of the Indus timeline. Besides, the big difference between Indus and the Vedic civilization is that Indus had its own script, which is yet to be deciphered, but Vedic people had no script. Vedic literature is an oral tradition called Shruti. Sanskrit script, Devanagari, is known to have developed only in the 7th century CE. Then, there is no evidence of horses in Indus, while horses were very, very important in the Vedic society. But such a concocted idea of Vedic superiority based on falsification of historical facts is being spread through other platforms as well. Only on November 20, Union Education Minister Dharmendra Pradhan said that the Union government has set apart Rs 100 crore for the projects aimed at introducing Vedas and Indian languages in curriculum. Recently, ISRO Chief S. Somanath said that algebra, square roots, concepts of time, architecture, the structure of universe, metallurgy, and even aviation were first found in the Vedas, traveled to Europe through Arab countries, and were subsequently posited as discoveries of scientists of the Western world.
The West merely packaged the findings of the Vedic sages, he said. I don't want to fracture his claims here. Those interested can have a look at Jan Vishnu Narlikar's works. These are not unrelated developments. An example will show how the RSS family of organizations, which includes India's ruling force, the Bharatiya Janata Party, operates in close coordination. Archaeologist V.S. Wakankar, a former director of the excavation department at the Archaeological Museum, Vikram University, Ujjain, played an instrumental role in Vidya Bharati's formative years. Wakankar was the founder and former president of Saraswati Shishu Mandir at Ujjain, one of the best known Vidya Bharati schools in the country. He also served in different times as the RSS's intellectual chief of Madhya Bharat, general secretary of Sanskar Bharati or their values wing, chief of Baba Saheb Apte Itihas Sankalan Samiti, and the president of RSS student wing Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, among others. It is no wonder then that what is being taught in Vidya Bharati schools will find their ways into the mainstream curriculum. Recently, undergraduate students at Jadavpur University found as their study material a text titled Origin of Environmental Science from Vedas. It is written by Shashi Tiwari. The UGC's new syllabus has this book listed as suggested readings for paper 7 on cultural heritage of India. Tiwari, a former senior associate professor at Maitrey College under the University of Delhi, currently a couple of more quotes from Voltaire. Do not the few monuments of ancient history which remain to us form a great presumption in the Brahmins' favor, since the first Greek philosophers went to them to learn mathematics, and since the most ancient curiosities collected by the emperors of China are all Indians? One remarks a singular contrast between the sacred books of the Hebrews and those of the Indians. The Indian books announce only peace and gentleness. They forbid the killing of animals. The Hebrew books speak only of killing, of the massacre of men and beasts. Everything is slaughtered in the name of the Lord. It is quite another order of things. Needless to say, given the stature of Voltaire, the kind of influence these declarations had on the minds of Europeans of that time. But where did Voltaire get all his information from? Voltaire had been attracted to Hinduism in 1760 after receiving a manuscript called Cpswb, a supposed commentary on the Hindu scriptures, which has now been conclusively proved as a work of forgery, a contemporary text passed off as an ancient work. Cpswb left him spellbound, awestruck. Two other major sources of information were the works of British East India Company employees John Zephaniah Holwell and Alexander Dow. It's especially at Holwell and Dow that we must educate ourselves, Voltaire had written. We will now come to Holwell and Dow. Holwell claimed in his, Holwell we all know his Holwell monument and his black hole mystery. Holwell claimed in his 1765 book that Pythagoras taught Egyptians what he learned about theology, cosmology and mythology from the Brahmins. Muhammad borrowed his 7 heavens and the heaven of the heavens from the Brahmins. Zoroaster too learnt his ideas from the Brahmins. However, a reading of the book makes it clear that he got it all confused about what Hinduism is and what the Hindus are. Take the case of the Vedas. In Bengali pronunciation, it's called Ved. In Tamil, it's Vedam. Holwell thought them to be two different books and used the spelling Bhades, Veds, for the former and Viedam for the later. He wrote that the original book of the Hindus is Shastra, which was composed by 18 Puranas. What he mentions as the contents of these books is mostly from the Puranas because they include the battle between Ram and Ravan and also between Durga and Mahishasura. It is because of his gross lack of understanding that he wrote, Autora Veds caused the first and only scene among the Hindus, namely between the followers of the Autora Ved Shastra and the followers of the Veda. Evidently, he got the Vedas, Shastra, Darshana, Purana and regional differences all mixed up. And it is based on such ill-informed knowledge that he concluded and declared,
The original tenets of Brahma are most ancient, truly original, and not copied from any system of theology that has ever been promulgated to or obtruded upon the belief of mankind. Another company officer, Alexander Dow, wrote in his 1768 book that there was great reason to believe that the Hindus carry their authentic history further back into antiquity than any other nation now existing. Dow went on to say that the Sanskrit records accounts of the affairs of the Western Asia was very different from what any tribe of the Arabians have transmitted to posterity, and that the Sanskrit accounts likely bore the marks of more authenticity and greater antiquity. Neither Hall nor Dow knew Sanskrit. They wrote what Brahmins they met told them, as is evident from a reading of their books. Most of the texts they cited in their writings could not be traced. As P.J. Marshall pointed out, the importance of Dow and Hollowell lies less in the novelty of what they said than the audience that they reached. Both authors were widely reviewed and discussed in Britain. Hollowell was translated into German in 1767 and into French in 1768. Voltaire had read Hollowell in English by December 1767. Dow's dissertation on the Hindus appeared in French in 1769. Historian Urs has shown that from 1769 onwards, Voltaire so stridently promoted a book called Charta Ved Shastra as the monotheism's oldest testament. I now invite our last speaker, Dr. Guru. So I will be as brief as possible. Title of my paper is Religion, Language and Politics, Savarkar's Bhasha Shuddhi. Vinayak Damodar Savarkar is a well-known Hindu ideologue, and a number of scholars have discussed various aspects of his thought. Christopher Jaffer, Vinay Lal, Jyotirmay Sharma, Varna Deve, G.P. Deshpande, and more recently Janaki Bakre, whose book on Savarkar is forthcoming. So all of them have discussed Savarkar's conception of Hindutva, which was different than and divorced from theology and metaphysics of Hinduism, his definition of a Hindu, his take on Muslim question on untouchability and temple entry, and Savarkar's treatment of history. So all these aspects have been examined by these scholars. In this paper, I am going to focus on an aspect which has not been explored so far, that is language and religion in Savarkar's works, particularly his Bhasha Shuddhi Chadwal or language purification movement. Savarkar was shifted from cellular jail to Ratnagiri jail in 1921 and was subsequently released from the jail in 1924 on the condition that he will refrain from politics. Immediately after his release, he launched a movement for Bhasha Shuddhi. The principal objective of Bhasha Shuddhi was to remove Persian, Arabic, Urdu and English words from Marathi. Savarkar wrote a series of articles in Kesari, which was the leading nationalist newspaper in Marathi at that time, advocating language purification. A number of critics then responded and countered his arguments, whose articles were also published in Kesari. Then Savarkar responded to these critiques in subsequent articles. These articles were published as a book in a later period with a list of words to be rejected or abandoned and their Marathi equivalents. Savarkar also delivered a number of speeches on language purification wherever he travelled after the ban on his travel was lifted in 1937. Bhasha Shuddhi movement impressed some very eminent Marathi intellectuals. One of them, a professor of Persian literature who had compiled a Persian Marathi dictionary, who introduced ghazal in Marathi and translated Umar Khayyam's poetry into Marathi. So he had opposed Savarkar's drive initially. He completely turned around to become a staunch supporter of Bhasha Shuddhi. He even rewrote his older Persianized poetry. The drive was focused on the purification of Marathi in the initial phase, whereas after independence, Savarkar also wrote on purification of Hindi. Before I turn to Savarkar's arguments, let me first introduce the context. The factors such as growth of print culture, systematic study of vernaculars by missionaries and then by European scholars,
and the usage of vernaculars in colonial administration led to revival of vernacular languages and their standardization in colonial period. The indigenous intelligentsia also sought to revitalize the languages of the people so that they become the vehicles for Western knowledge. To make the vernaculars fit to disseminate Western philosophy, literature, modern concepts, etc., they felt an urgent need to enrich the vocabulary of these languages by coining new words and borrowing words from other languages. At the same time, increasing number of loan words and idioms from other languages became a matter of concern for them, which resulted into the attempts of what was termed as purification or cleansing of languages. And this purification or cleansing was seen as very crucial for standardization and modernization of Indian vernaculars. This was not unique to Marathi, this process was happening across India for all languages. However, purification denoted different things for different languages and different scholars of one language. In case of Malayalam, for example, more or less scholars agreed that purification of Malayalam means removing or scrapping of Sanskrit words. While Tamil Brahmin scholars welcomed Sanskrit loan words, scholars from Vellalar community, which is a non-Brahmin upper caste, launched Tanith Tamil Iyakkam or Independent Tamil movement in 1920s to de-Sanskritize Tamil and revive old Tamil words. For many other languages including Bengali, purification of language meant removing Persian words. If we look at Marathi, the advocates of language purification mainly targeted two languages, Persian and English. These languages were seen not just as dominating Marathi language but also polluting it. And therefore they appealed the Marathi speakers not to use loan words from these languages. A few scholars of Marathi also viewed Dravidian languages as defining Marathi. On the other hand, those who were supporters of an idea called as Maharashtra Dharma, which was based on egalitarian Bhakti movement, considered Deccan as one cultural unit and therefore they welcomed Dravidian words, prevalence of Dravidian words in Marathi. In rare cases, intellectuals argued that Sanskrit was also defining Marathi. So there was a vibrant discourse in Marathi on language purification beginning from the latter half of the 19th century, though there were differences on definition of language purity or which languages were contaminating or defiling Marathi. Now I turn to Savarkar because Savarkar was intervening in this discourse. The Hindi-Urdu controversy in North India formed the background of Savarkar's Bhasha Shuddhi movement, and as per his own claims, the endeavours of purification of other Indian languages such as Hindi, Punjabi and Bengali inspired his drive. He also declares that his movement was a reaction to the projects initiated by some universities to revive Arabic and Persian words in Hindi. This was a reference to Osmania University's Translation Bureau, which coined 55,000 words in Urdu, most of which were borrowed from Arabic. Savarkar tried to legitimize his drive by invoking Shivaji, who had commissioned a glossary of Persian administrative terms and their Sanskrit equivalents. Shivaji's intention behind commissioning of this glossary is a debated issue because there are just few shlokas in the introduction of that glossary, and this introduction is found only in one of the manuscripts and absent in other manuscripts. Nonetheless, it was commonly believed and it is still believed in Marathi public that Shivaji aimed at de-Persianization of Marathi. And so Savarkar claims that language purification was Shivaji's mission and that he is merely carrying it forward. As Persian was the language of administration in pre-colonial period, a huge number of loan words from Persian constituted Marathi vocabulary. Savarkar describes it as hegemony of Musalmani words in Marathi. According to him, Persian loan words were to be removed from currency because they were alien and they connoted Muslim rule. Persian loanwords were compared by him with adopted sons, and he insists that one doesn't kill his biological sons and keep on adopting. In one of his writings, various words hailing from different languages visit the protagonist and argue their case like candidates contesting an election. Vivek or conscience is the doorkeeper of the protagonist who allows the words to get in and drives them out.
The words have been assigned specific genders, attires, homes, and families. While English and Persian words are given foreign attires and look alien or stranger to the protagonist, Sanskrit and Sanskritized Marathi words are described as wearing Hindu attire and appear familiar to the protagonist. So, for example, there is a Persian word wearing a torn old Turkish hat thrown away by Kemal Pasha, whereas one Sanskrit word looks like a sacred, devout Brahmin. English words are portrayed as courageous. They declare that they are backed by the government and used by the elite. So the protagonist calls upon them one by one, listens to their arguments, and finally elects Sanskrit and Marathi words, and other words are driven out. The politics of othering by associating Persian with Islam is apparent here, but what is also interesting is invocation of Kemal Pasha. Ataturk's replacement of Arabic script with Roman Latin script is read by Savarkar not as an attempt of secularization, but that of modernization and, more importantly, rejection of Perso-Arabic tradition. There are several other places where Savarkar calls Persian and Arabic words as Mlencha and Muslim. At the same time, he argues that there is no pan-Islamic language as such and that Muslims across the world speak different languages. Secondly, Savarkar argues that the words in Marathi which seem to be Persian may not necessarily be foreign, as some Persian words are of Sanskrit origin. He claims that, like other modern Indian vernaculars, Persian was derived from Sanskrit. He further insists that Urdu was not a separate language as such, it was just a jumbled, corrupted, adulterated version of Hindi. He calls Urdu as Mlenchikrit Hindi. A number of Savarkar's critics argue that Urdu was a language of gallantry and Marathi poetry became masculine and graceful towards the Marathi text written in the early medieval period. Thus, there is labeling and othering, labeling Persian as Muslim or Mlencha and considering it as alien. But there is also denial and appropriation. Denial of existence of Urdu as a distinct language and appropriation of Persian as a language derived from Sanskrit and not necessarily a Muslim language. This is a very subtle distortion of Indo-European language family theory, and by making this claim that Persian is derived from Sanskrit, he is basically denying the classical status to Persian. Language politics in North India, on the other hand, was characterized by dichotomization of Hindi and Urdu, and he is doing exactly the opposite. The advocates of language purification before Savarkar employed very loaded terms. They called loanwords from other languages as Ashuddha, Dushan, Sankar, Brasht, Vikriti, Ode, etc. etc. I am not going into the details of each of these words, but let me just summarize that all of these words indicate some kind of deviation from caste norms. That is to say, the idea of linguistic purity that was prevalent before Savarkar in Marathi was borrowed from the discourse on caste. Savarkar, apart from words like dirt, stain, mud, garbage and flies to denote linguistic impurities, frequently employs a term badga. Sanskrit words, on the other hand, are compared by him with holy Ganges and oblations offered to gods. Now, the term bad implies a stain or a corruption caused by sexual relations with individuals outside one's community or by adopting dining practices and consuming food that was prohibited by religion. The word batavde was commonly used in Marathi to mean intentionally corrupting someone's religion. The usage of this epithet batka for the converted Christians led to a dispute in the 19th century. Some periodicals stated that the word meant currency exchange and not unethical behavior, but many others asserted that the term was contemptible and suggestive of illicit sexual relations and corruption caused by eating non-vegetarian food. So it is this word, badga, Savarkar usage of this particular word then connotes religious conversion rather than deviation from caste norms. This makes us link Savarkar's Bhasha Shuddhi movement with his another movement, that is Shuddhi movement,
which was the movement for reconversion of people back to Hinduism, or what is today called as Arvapsi. The alleged decrease in the population of Hindus was a matter of concern for him. According to him, this decrease was caused by conversion of Hindus into Islam and Christianity. He suggests two measures for bringing this to an end. First, doing away with the practice of untouchability so that untouchables do not convert into Islam and Christianity. And secondly, reconverting so-called Bhasha Shuddhi as eliminating, as far as possible, old or new loanwords from non-Hindu languages. On the other hand, loanwords from Swakiya languages were to be included. It was argued that Hindu languages were Swakiya, that is one's own, and non-Hindu languages were foreign to Marathi. In this context, Savarkar coins a peculiar concept of Hindu Bhasha Sangha, or Hindu language family or federation. He defines this category as the languages traditionally spoken by Hindus. The contemporary philology was preoccupied with the Indo-European language family theory. Based on the affinities between North Indian and European languages, this theory suggested a common origin of these languages. The theory was popularly known as Aryan language theory, and it divided Indian languages into Aryan and Dravidian, giving rise to politics around language, region, race and caste. On the other hand, the usage of the term Hindu Bhasha Sangha allowed Savarkar to include Dravidian languages in the category of Swakiya and exclude Aryan languages such as Persian, Pushtu and English. This categorization is akin to Savarkar's conception of Pitrabhu and Punyabhu, which allows him to appropriate the Jains, Buddhists and Sikhs as part of Hinduism, Hindu polity, and exclude Muslims and Christians. Savarkar attempted to Sanskritize Marathi language by replacing Persian words with newly coined Sanskrit-based words. This for him was just a step ahead towards common Hindu language, that is Sanskritized Hindi, as opposed to Persianized Urdu. In fact, he declares that he was ready to sacrifice Marathi for the sake of national language. Though Savarkar brings into play regional language, regional hero Shivaji, who was considered as the icon of Marathi identity, and discusses at length history of Maratha kingdom, all these build up his case for a Hindu polity. Thus, Maratha kingdom becomes just an instance of Hindu empire and Marathi merely a Hindu language. After the formation of the state of Maharashtra in 1960, some of the Sanskritized words suggested by Savarkar as alternatives to Persian administrative terms were adopted in the official terminology, but they seldom became part of the colloquial speech. A huge number of Persian words still constitute Marathi vocabulary. However, that's not the failure of Savarkar's drive. As G.P. Deshpande suggests, a large part of what we would call as Maharashtrian consciousness is made up of the debates on Savarkar and his ideas. Bhasha Shuddhi movement was successful in achieving Hinduization of Marathi identity. Thank you. This very interesting presentation. In fact, you have explored an unexplored area. So that way it's really very, very enriching contribution. Now, then the following sessions will be casualties. So that is a problem. That is the third session and the fourth session. And the other problem is your stomach will bloat if we go beyond 2. So I really apologize for not allowing question and answer session. I also will not make any observations. So I declare this session closed and let us proceed for lunch, because more or less we have been now able to manage our time slot. So please take that. Just a request, all of you are requested, our volunteers will help you, take side. You will have to lunch in our Department of Political Science, and by that much you also will have to visit the Department of Political Science. We'll come back here in sharp at 2:45. Okay, please come.